Good morning, everyone. Welcome here. Ja, ik wil eens hier gewoon wat verbrengen vandaag. Ik had aan je dag some engel aan je trof liggen, maar met aan je dag wat is onze respons van wie wanneer de fiend ons attacken hat, oder wanneer God laat wanneer God ons toelaat dat ons het vielleicht wie trials gaan oder difficult times. Wat is onze respons tot dat? Ik heb hier 5 examples waar ik in de Bijbel gevonden heb van waar mensen daar respond hebben. En wil ik die gleich een beetje te bechecken daar. So, eerst wil ik zeggen van Peter. Peter daar, Luke 22 verse 31 to 33. Ik guess ik wil hier mijn Bijbel enge opname hier van ons, so wat vielleicht een handträgje beter zijn, aber hier in Luke 22 verse 31 to 33. Da sag Jesus to Peter da, Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat, but I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Peter said, Lord, I am ready to go to prison with you, even to die with you. So, manchmal ist uns Wort vielleicht, oder wir ans Wort haben wir das, der rechte Anstellung, aber dann haben wir, ein Moment of weakness, dann fehlen wir nochmal und irgendwann uns Desire, das nicht gewas ist, aber das sind Menschen, wir fehlen nochmal. So, dann wieder in Vers 56 bis 62 in selben Kapitel, 56 to 62. Da sagt, actually 55 vielleicht anfangen, dass wir sie da in een courtyard zaten dan doing what Jesus captured her. So the guards lit a fire in the middle of the courtyard and sat around it, and Peter joined them there. A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him. Finally she said, "This man was one of Jesus' followers." But Peter denied it. "Woman," he said, "I don't even know him." After a while someone else looked at him and said, "You must be one of them." "No, man, I'm not," Peter retorted. About an hour later, someone else insisted, "This must be one of them, because he is a Galilean too." But Peter said, "Man, I don't know what you are talking about." And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. At that moment, the Lord turned and looked at Peter. Suddenly, the Lord's words flashed through Peter's mind. "Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me." And Peter left the courtyard, weeping bitterly. So here is 3 mål dat Peter dat denied dat hij hoppas Jesus tjänade Christus Jesus am gesagt dat hij would. En aber wir nicht bei den 3 mål dat als de roosters eenmaal crow dat hij realized wat hij doen had. En Jesus checkte nog aan. En Peter wist voets, hij had je lov. En hij would erkend dat hij would erkend was excuses maken en zijn hart heeft hard gemaakt en daarvan dus niet met die, right? En aber hij stond op en hij ging eruit en hij hield battelig. Hij deed het zo leid wat hij gedaan had. En hij realized het voets dat hij had je zendig. En dan later weer in John 21. John 21 verse 15 to 17. Da is het, wat Jezus van dood op te stonen weer. En hij dan met zijn jingen tot vrijstig reden. Dan, in 15 weer, da dacht, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" "Yes, Lord," Peter replied, "you know I love you." "Then feed my lambs." Jesus told him. Jesus repeated the question, "Simon, son of John, do you love me?" "Yes, Lord," Peter said, "you know I love you." "Then take care of my sheep,"
Jesus said. And a third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. So he asked him, Petrus juist dat Petrus daar kan er vielleicht een beetje, maar deze drie vrouwen dat juist aan de probably vielleicht een beetje reminder of de drie denials wat hij allemaal gegeven heeft, gegeven had. En ik geloof dat de rooster dat krijgt en dat juist daar daarom was Peter am denied het juist dat am checken deed. Ik geloof dat geloof wat Peter halverwege diep zijn en zijn mind bijna zat bleef. En nu dat juist dat nog waar drie vrouwen deed, ik geloof dat we hem een fijne reminder of wat en juist vroeg hem drie do you really love me? And Peter said that he did. So it's kind of like a bit Peter did here and hij moet hier en restored zijn commitment met Jezus dat hij wilde arbeid doen wat God aan te Europa had. En dan de tweede exempel is van Job. Die Geschichte zijn probably ook alle bekend met. En daar in chapter 1 daar ving we van waar Jezus dat leidt toekomen dat Job alles waargenomen wordt. En zijn vee, zijn tieren, whatever hij had, kamelen en huis en ook even ook zijn familie, dat wordt allemaal waargenomen. En hij blijft met niks. Hij blijft met niks. Nu wil we hier nog zeker. So Job, eerste kapitel, vers 21 tot 22, dat is de respons wat Job to God zei, dat is Job's respons als alles weer waargenomen worden. Dan zegt hij, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. In all of this, Job did not sin by blaming God. So there all that Job have time that hij de schuld op God leidde, dat het passeerde deed. Hij acknowledged dat en hij nam het ons als God brengen deed. En hij deed chemo dat hij God blamen deed. En dan even zijn vriend die chemo aan en zei dat hij zal maar God cursen voor dat wat hij told deed. En maar hij bleef faithful. En zijn vriend die zei hem ook al dat surely er moest irgendwas aardig zijn maar hij moest er irgendwas aardig doen tam dat God zijn sted weer aan told. En dan daar in Job 42 verse 10 daar is de reward wat God Job gegeven deed, voor dat hij faithful gebleven weer. When Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. So, voor dat Job de had geloof gehouden en voor zijn vriend beter deed, dat God alles wat hij eerst gehad had, dat hij dat verdubbelen. So dat wist dat God ja van zijn reward when we tjene faithful blijven. En de derde exempel is van Daniel. Daniel zijn respons dat we geloven. Hij hield zijn geloven. Dan Daniel 6 verse 4 to 11.
Then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs, but they couldn't find anything to criticize or condemn. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. So they concluded, our only chance of finding grounds for accusing Daniel will be in connection with the rules of his religion. So the administrators and high officers went to the king and said, long live King Darius. We are all in agreement, we administrators, officials, high officers, advisors, and governors, that the king should make a law that will be strictly enforced. Give orders that for the next 30 days, any person who prays to anyone, divine or human, except to you, your majesty, will be thrown into the den of lions. And now, your majesty, issue and sign this law so it cannot be changed, an official law of the Medes and Persians that cannot be revoked. So King Darius signed the law. But when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room with his windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to God. So, hier weer de kan je zien onderstel, dat hij verzacht er reason te vinden dat zij weer moet gaan, dus Daniel moet gaan, Frank wat accuse. En ze vangen bij anders, dat ze eenmaal bijvallen, dat ze wisten dat Daniel die 3 maanden ging gebeden. En zij wilden zich dem kan niet maken een law zijn wat dat jeng de zaad maken deed. Ergens dat hem aan te beden als de kan niet zelfs. So zij kunnen dem kan niet dat bereden dat hij het zijn deed. En Daniel wordt kant deed daar niet door, wordt kant bus zich versterken en zijn geloof versterken en dan bus irgendwie een secret alleen gaan beden. Aber hij choose niet, hij choose zijn Glaube, hij choose dat ze doen als hij allemaal doen had. En dan, daarop wordt hem een manke levens gesmeerd, because hij had niet de law gehoord. En daar zei wie dat God der dan grote wonder, hij schakt engel en die maken de levens mildst uit, die niet kunnen Daniel irgendwas doen. En dat gaf Luther ook in en dat we kan niet dat ook klaarmaken dat het geen zes was zo aangebeeld worden als God alleen. En dan de nächste is van Jezus. Het is dan nadat wat Jezus getauft geworden, dan ging hij in de wildernis staan. En dat we aan getempt worden. En manchmal als van we feilen we een grote victory gehad, dan komt de vriend en verzegt ons te destroyen. Maar dat en ik geloof dat schrik wat hij hier Jezus ook verzag. Hij verzagt dat wat Jezus de had verzagt hij Jezus te destroyen. So hier in Matthew 4 verse 1 to 11 dat als we de vriend in de wildernis door Jezus aantrafen had en aan de tempted had. Matthew 4 verse 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. For 40 days and 40 nights he fasted and became very hungry. During that time the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. But Jesus told him, no, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, if you are the Son of God, jump off, for the scriptures say, he will order his angels to protect you, and they will hold you up with your hands, so you don't even hurt your foot on a stone. Jesus responded, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. Next the devil took him to the peak of the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. I will give it to you, all to you, he said, if you will kneel down and worship me. Get out of here, Satan, Jesus told him, for the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve only him. Then the devil went away and angels came and took care of Jesus. So Jesus had hier nu al 40 dagen en 40 nachten niks gegeten. En hij was probably obviously zeer hungrig zijn was. En dan kwam de vriend en zei dat hey, du wist kennen, want du is steiner wist de brood maken, dan wist je kennen eten. En wat Jezus had voedsel
in Far's right what he said that people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. En dan next het dan we had aan Jerusalem nemen deed. En ook daar op dem tempel op waar hij Jezus zei hij dat eraf hebt en wat Jezus ook voor zijn Far's right had dat hij dat we niet zullen God te proef stellen. En dan loopt hij dan op een wijnap waar hij dat verzag te convince whatever te zeggen dat wanneer Jezus wordt hem aanbidden dan wordt dat alles ziend worden. En zodat we Jezus dan klaar maakt dat de vriend er aan wegging en hij zei dat de Bijbel zei dat we zullen dus God aanbidden en bless God. So hier vingen we klaar dat Jezus deed hij brak scripture tam dem vriend te vieren. En ik lees scripture als een van de grootste weapons dat we kunnen hebben tam jij dem vriend schoof. Want hij ons kan proeven dat als wanneer we scripture right had tam dem terug aanzien, ik lees dat de grootste een van de grootste weapons dat we kunnen gebruiken. En dat is wat Jezus hier gebruikt deed en hij werd succesvol, hij vindt verleid dan en de engel kwamen daar en took care of Jezus. Dan hij ging naar de Jeremiah 17 vers 7 tot 8, dan ging eens waar ik daar nog wel te laat nog. Jeremiah 17 vers 7 tot 8. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a riverbank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. So that's dat is voor het wanneer we kunnen ons geloven houden en we ons geloven in God hebben, dan zijn we zo'n grote boom wat bezien wordt of wasser en een vruchtboom wat bezien wordt of wasser dat. En die brengt vrucht, even though de rammen alles bruin en dreig wordt. Dan kunnen we daarna vrucht brengen. Gaan we nog bidden. Hemelse Vader, dankzij voor het schijne morgens dat je heeft gehad. Ik dank u voor het. We kunnen zo in vrede komen en dat we dat die woord has laten afschrijven, we kunnen daar studeren, we kunnen leren van dat en ook beter wie we het kunnen iedere dag wat we kunnen dieper in die wasser, wie we het kunnen kracht hebben om den vriend weer te want die ons kan testen. Ja, har ik beter voor de wiederredners wat daar reden ik beter doorstay wie geven wie we het kunnen dat ontvang nemen en daarvan kracht krijgen. Ja, har ik de beter in die naam. Amen.